Hello students, today we will be studying about functions in Excel. In the previous video, I have told you about 5 functions: sum, maximum, minimum, average and count. Now we will be studying about another functions in MS Excel. First we will be studying about odd function. If you have not seen my previous video, I will provide a link in the description box. You can see that 5 functions in MS Excel. First function in this video I am telling about odd function. Odd function is used to return a number rounded up to the nearest odd number. Means ये आपको nearest odd number round off करके देगा. Let us see how this function works. So what I write here is equal to odd and in the brackets I have written 4. Odd की bracket में मैंने क्या लिखा है 4 and if I press enter key answer is 5 because nearest to 4 के nearest odd number क्या है 5 and if I write is equal to odd 2.8 का nearest odd number क्या बनेगा press enter की 3. तो नेक्स्ट जो उसका ऑड नंबर बनेगा वो हमारा आंसर यहाँ पर दिखाएगा. नेक्स्ट इज पावर फंक्शन. पावर फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न द रिजल्ट ऑफ ए नंबर रेज्ड टू सम पावर. Yes, syntax is equal to power in brackets number and then power. We want the power of that number. Let's see how can we do this. So what I write here is equal to power और brackets में मैंने लिखा है 2,3 means क्या आंसर देगा 2 raised to power 3. 2 raised to power 3 means 2 multiply 2 multiply 2. 2 2s are 4, 4 2s are 8. So answer will be 8. Yes, you can see answer is 8 here. In the next cell I write is equal to power in the brackets 5,3 means 5 multiply 5 multiply 5. 5 5 ja 25, 25 5 ja 125. So answer will be 125. So it will calculate the power we give to the number. Next is mod function. Mod function is used to return the remainder of two numbers after division. Syntax is equal to mod. In the brackets we have to give the number and the divisor. Means ये दो नंबर का क्या निकालेगा रिमाइंडर जो बचता है वो निकालेगा. Yes, what we have written here is equal to mod in the brackets 15,2. तो ये क्या करेगा 15 को 2 से डिवाइड करेगा. 2 7 जा 14. तो रिमाइंडर कितना आएगा आंसर इज 1. Yes, you see answer is 1 here and next is equal to mod in the brackets I have written 14,2. 14 को 2 से डिवाइड करेगा. 2 7 जा 14. रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा. रिमाइंडर इज 0. So answer here is 0. Yes, next is today function. This function is used to display the current date and the syntax is equal to today and put brackets here. मीन्स आज की जो डेट है उसको दिखाने के लिए आप इस फंक्शन को यूज करते हैं. दैट इज टुडे फंक्शन. सो व्हाट वी हैव राइट हियर इज इक्वल टू टुडे और आपको क्या लगानी है ब्रैकेट्स. जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे आप आज की डेट देख रहे हैं. इट इज मंथ एंड इट इज डेट एंड इट इज ईयर. Next is int function. It rounds a number to the nearest integer. Syntax is equal to int. In the bracket we have to give number. It will calculate the integer part which we have given in the bracket. So हमने क्या लिखा है is equal to int और brackets में हमने लिखा है 5.4. So ये integer part ही लेगा. इसका आंसर क्या आएगा 5. Next I have written is equal to int. In the brackets I have written 10.6. So it will take only integer part, that is 10. So answer will be 10 here.
Next is round function. This function is used to round a number to the specified number of digit. नंबर को राउंड ऑफ कर देगा जितना हम यहाँ पर डिजिट देंगे. Syntax is equal to round. Here give the number and here give the number of digits you want to round off this number. Yes, what we have written here is equal to round in the brackets number 2.149 and comma 1. Means we want answer after decimal, we want only one digit. Here 1 is written, so answer is 2.1. डेसिमल के बाद एक ही डिजिट क्योंकि हमने कॉमा 1 दिया था. अब नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर हमने कॉमा 2 लिया है, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही दिखाएगा 78. सो आंसर इज 5.78. Next is this function calculate the square root of a number. Yes, this function returns a square root of a number. Yes, this function calculate the square root of the number. In I have written is equal to sqrt, in the bracket I have written 49. 7 7 जा 49. सेम नंबर होना चाहिए. 7 7 जा 49. So इसका square root क्या निकलेगा? 7. Answer is 7. Next number is equal to sqrt, in the bracket I have written 25. तो 25 का स्क्वायर रूट कैसे निकलता है? 5 5 जा 25 होता है. सेम नंबर यू हैव टू राइट. 5 5 जा 25. सो आंसर क्या आएगा? 5. Here is 5. Thank you.